See, I have traveled to over 140 countries. All my life, at each and every corner, I have faced failure. As a businessman, as someone who wants to run and commit to his family, அது வந்து என்ன சூழ்நிலை இருந்தது that you got into bankruptcy and how you got out of it? இப்போ வந்து even doing business in India is a challenge. Time and again I proved that film is the best media to promote your country, your location, your tourism, your culture. நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்களா நம்ம சென்னையே வந்து நம்ம சென்னை பீப்புளுக்கு காமிக்கல. I have not shown India to Indians. Why am I showing Iceland to India? In the film industry business, you can trust nobody. That's a bad word. கற்பகம்பா இருக்காங்க, அவனை நம்பு. அவன் நினைச்சானாக்கா நீ டெய்லி ஒரு ஊர்ல இருப்பேன். In fact, my mother mentioned this before she died. So what if I tell you without a ticket, without a passport, without any visa, I'm going to take you on a world tour. And for those of you who believe in travel, it's very often said that, traveling வந்து ஒரு most educative experience இருக்கு. The more you travel, the wiser you become. அது வந்து உண்மையா இருந்ததுன்னா, then I can tell you something very safely. I might just have Einstein with me. Amanga with me is the location guru. வணக்கம் Rajiv. Okay, sir. First of all, I have read your interviews, I've watched your interviews, and your story about different places, different parts of the world really intrigued me. It made me very, very interesting. But what made it even more interesting for me is the way you got into this. Thalapathy solunga adane life vandu either by design or by default. Paakumbodhu life vandu un complete default ah da irundhudu. You designed the default. And the madhi oru kadai irukku, sir. Tell me from the beginning, you were always wanting to be an actor. Or a sports person, or an actor. I wanted to become so many things. One sports person, musician, actor. ஏன்னா படிப்பு வரல. So அதனால அது மட்டும் காமன் சார். அது மட்டும் காமன் நம்ம ரெண்டு பேர்ல படிப்பு வரல. So எதனால பண்ணணும், எப்படியாவது ஜெயிக்கணும். எதுல ஜெயிப்போம் தெரியல. சோ இந்த ஆக்டிங்ல வந்து ஒரு மாதிரியா வந்து அப்படியே எங்கேயுமே மூவ் ஆகாம அப்படியே போயிட்டு இருந்தபோது ஏதாவது செய்யணும்னு சொல்லிட்டு பயம் வந்துடுச்சு வேற. இப்போ என்னடா அது வயசு வேற 26, 27 ஆகுது. ஐ ஹாவ் டு கெட் அ ஜாப் அட்லீஸ்ட். அப்போ வந்து ஒரு டிராவல் ஏஜென்சியில் ஓப்பனிங் கிடச்சிது. எனக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும். பட் என்னோட லைஃப்பில் வந்து பிஃபோர் ஐ வாஸ் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஐ ஹேட் நோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஒன்லி எங்கள் வில்லேஜுக்கு போயிட்டு வருது, அங்கே வந்து அந்த ரிவரில் ஸ்விம் பண்ணுறது, இதுதான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ட்ராவல். ஸோ அப்போ வந்து அந்த ட்ராவல் ஏஜென்சியில் போட்டோன்னே அங்கேயும் வந்து எனக்கு ஒரே திடீர்னு ஒரு கார்பரேட் லைஃபுக்கு வந்தோன்னா அங்கேயும் ஒரே கன்ஃபியூஷன். என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரில. 6 மாதத்தில் அவங்களும் அமிச்சிட்டாங்க. இவங்களால இங்கேயும் யூஸ்லெஸ். அப்போதான் வந்து ஒரு 2 பேருக்கு வந்து சினிமா ஃபீல்டு, ஏன்னா அப்போ சினிமா ஃபீல்டு எல்லாமே சென்னையில் இருந்ததுனால என்னை கூப்பிட்டு இந்த டிக்கெட் போடுப்பா, எனக்கு இந்த விசா செஞ்சு கொடுப்பா அப்படின்னு இது பண்ணிட்டு இருந்த போது எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சு. இது பாரு, அதுக்கு காரணம் வந்து மெகாஸ்டார் சிரஞ்சீவி, அவரோட பிரதர் இன் லா அல்லு அரவிந்த், வெரி பிக் ப்ரொடியூசர், அண்ட் த ஃபேமஸ் டைரக்டர் கே ராகவேந்திர ராவ். இவங்க 3 பேர் என்னை கூப்பிட்டு நீ டிக்கெட்லாம் போட்டுட்டு இருக்க, நீ வீட்டுக்கு டெய்லி வர, இங்கே போற, அங்கே வர, இந்த ஆஃபீஸ் போற. அட் த சேம் டைம் ஐ வாஸ் ஆல்சோ ட்ரைங் டு கெட் அ பிரேக் இன் மூவிஸ். ஸோ அப்போ வந்து சொன்னாங்க, உனக்கு ஒரு வில்லன் ரோல் தரோம் இந்த படத்துல, ஆனால் ஒரு கண்டிஷன், நீ எங்களை ஜாகிரதையா ஷூட்டிங் கூட்டின்னு போயிட்டு சிங்கப்பூர் கூட்டின்னு வரணும். ஒரு ஹீரோவா இருக்கணும் ரியல் லைஃப்ல, ஆனா ரியல்ல வில்லனா இருக்கணும். ஸோ அது வந்து ஓகே இது பண்ணணும்னு நான் வந்து சரி கொடுங்க சார்னு சொல்லிட்டு அதுல வந்து எக்கச்சக்க ஹர்டில்ஸ் இந்த காலத்துல, மேன்மேட் ஹர்டில்ஸ். தேர் ஆர் சம் பீப்புள் ஒர்க்கிங் அகேன்ஸ்ட் மீ. அப்போ ஏன்னா ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பர்சன் நம்மளை இவனை விடக்கூடாது உள்ள அப்படின்ட்டு. நான் இப்போ சின்ன பையன், ஆனா வந்து இவங்க 3 பேர் வந்து தே புட் ஃபெய்த் இன் மீ. பரவாயில்ல, மிஸ்டேக் ஆனாலும் பரவாயில்ல, நீ பண்ணு அப்படின்னு நீ சொல்லிட்டு. ஸோ அங்க வந்து ஷூட்டிங்ல வந்து வில்லன் ஆக்ட் பண்ணிட்டு மற்ற ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் டேல பண்ணுவேன் நான். அங்கே போகிறது, சாப்பாடு கொண்டு போகிறது, கொண்டு போய் கொடுக்கறது, ஹோட்டலில் ரூம் போடுறது, இல்லைன்னா அவரை பிக்கப் பண்ணி ஹீரோ கூட்டின்னு வருது. ப்ளஸ் ஈஸி ஜாப்ஸ். இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான வேலை. மேக்கிங் ஷூர் எவ்ரிதிங் ஒர்க்ஸ் அவுட் வெல். ஏன்னா இந்த ஃபிலிம் ஸ்டார்ஸ் வந்து தே ஹேவ் திஸ் திங் தட் டைம் cannot be wasted. They have to be treated special. ஸோ அதில் வந்து அப்படி பண்ண உடனே அப்படியே சைமல்டேனியஸாக இந்த படம் முடிச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஊருக்கு வந்த உடனே word of mouth. டி ராமாநாயுடுன்னு வெரி பிக் ப்ரொடியூசர், அவர் வந்து அவருக்கும் அவங்க ஆஃபீஸ்க்கும் போவேன். அவர் சன் சுரேஷ் பாபு அண்ட் ஹீரோ வெங்கடேஷ்,
அவங்க ராம்ஜி இந்த படம் ஒன்று இருக்கு, இதுல நீ வில்லன், இப்போ ஒரு இந்த ரோல் என்ன ஏன்னாக்க இந்த ஷூட்டிங் ஹாங்காங்ல எடுக்கணும், அங்கேயே வந்து நீ வேலையெல்லாம் பண்ணு எங்களுக்கு. ஸோ என்னாச்சு கடைசியில வந்து ஆக்டிங் அப்படியே குறைஞ்சு போச்சு. இது வந்து ஸ்டார்டட் கெட்டிங் டாமினன்ஸ். ஸோ இப்படி இருக்கிறச்ச வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து டிக்கெட். Did you allow yourself to let go of your passion? Because நீங்க first வந்தீங்க to become an actor. இல்ல இந்த பேஷன்ங்கிறது வந்து இந்த டிராவலிங்கே நான் கனவுல கூட எதிர்பார்க்கல. நான் சிங்கப்பூர் போவேன், ஒரு ஹாங்காங் போவேன்னு கூட நான் அப்ப திங்க் பண்ணல. கரெக்ட். போகணும்னு ஆசை, கனவுல கூட ஒரு வாய்ப்பு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து வந்த உடனே ஐ ஸ்டார்டட் கிராபிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. கரெக்ட். And I started loving the job. So எனக்கு வந்து அது ஒரு வெரி மாதிரி ஆயிடுச்சு. நான் வந்து அடுத்தது என்ன பண்ணணும். Did you leave the actor side of you that சரி இப்போ ஆக்டிங் வேண்டாம் இதுவே நம்ம பண்ணலாம்? Did you let go of that? இல்லனா வந்து பின்னாடி always இல்ல இப்போ ஆக்டிங்னாக்க because of my friendship with all the people. ஏன்னா எல்லாம் எனக்கு கொடுத்துருப்பாங்க, ஏதாவது ஒரு ரோல் கொடுப்பாங்க டெஃபினட்டா. பட் என்னாச்சுனாக்க நான் because I taken too much of this projects நான் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். I had to let go acting. Correct. Because acting நாளைக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, மெட்ராஸ்ல இன்னைக்கு இருக்கணும் அப்படின்னாக்க அன்னைக்கு நம்மளால இருக்க முடியாது. கரெக்ட். சோ அப்ப சொல்லுவாங்க ஏய் உன்னால தான் பெரிய லாஸ், நீ தான் கட்டணும் அந்த காசும்பாங்க. அந்த மாதிரி இருந்தது ஆச்சி. அத பத்தி பேசலாம். we talk about that as well. Like you said, you know, Shah Rukh Khan, Rajamouli, Thalapathy, Vijay, they didn't speak much to you until the ending. I had lost to talk to you right from the beginning, sir. Now when we talk about this life, right, location guru அப்படினு சொல்றீங்க, 16 passports that you traveled, you've seen the world. Besides all of this, we speak about the professional side that we see on Instagram and Facebook. Personal side, do you think that the essence of your family, spending time with your close ones, you've sacrificed all of this, you've missed your world to see the world that people have? Do you think so? Absolutely. இப்போ வந்து ஒரு சைடுல ஒன்னு ப்ளஸ் ஆச்சுன்னா ஒரு சைடு அது மைனஸ் ஆகும். சோ அது வந்து என்னோட லைஃப்ல வந்து my entire family life, I missed my children growing up. I used to always travel left, right and center, and I miss my family, my wife and my children because of this. So ஒரு பிளஸ்னா ஒரு மைனஸ் இருக்கும் லைஃப்ல. So I take it in that sense, but they were strong enough, they handled it very well, and I got great children and great wife and a great life. Absolutely. So we talk about that. So seri sir, நீங்க வந்து இது by chance ஆச்சு, some connections, some ideas, some ideologies, இந்த ஒரு passion வந்து slowly ஒரு profession ஆ மாறி இப்போ வந்து it's got a very unique career that you have, sir. You are spotting, and நீங்களே சொல்லிருக்கீங்க it's because of you that actually so many wonderful locations have come on screen. So tell me, neenga vandu what is the work that you look after, and what are the places that you have brought into the sets, sir? Like which is the, you know, the most unique places you've brought in, and the impact you have on the tourism industry? All this is one thing, films, tourism and people's enjoyment. Idu vandu ore circle irukku. Talk to me about the most unique places you've been to. See, I have traveled to over 140 countries. Okay. And these 140 countries, not one time, at least minimum of multiple, in some cases. So you know, like on the Sunday and the tea kadai irukku, Bulgaria la vandu and pizza ange kadikku, like that. In fact, I should tell you, when I was down as a student, I was a big failure. Every one of my cousin left for USA or UK to study. நான் எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் அம்மாட்ட கேட்டேன். That time my father was going through a bad phase, very bad phase in business, and I told my mother, எப்படியாவது என்ன கொஞ்சம் செலவு பண்ணி எனக்கு அமெரிக்கா அனுப்பிச்சிட்டு நான் அங்கே போயிடுறேன்னு, அங்கே போய் மேக் மை லைஃப் அப்படின்னு சொன்னபோது எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க, நீ அப்பா அம்மாவை நம்பி எதுவும் பண்ணாத, கபாலி கோயிலில் கற்பகாம்பா இருக்காங்க, அவளை நம்பு, அவர் நினைச்சானாக்கா நீ டெய்லி ஒரு ஊரில் இருப்பேன். இன்ஃபேக்ட் மை மதர் mentioned this before she died, because at that point of time, before I lost my mother, I was traveling to, every day I was in a different country, in a different city. I would have different time zone. I'd be in New Zealand, I'll come back, I'll fly to America, from there I'll go to Europe, and then come back to India, then again go to Singapore. The whole life was like this.
So until COVID happened. We'll talk about the COVID scenario. But yeah, tell me the places that you've been to that, you know, they don't teach you this in school, sir. Abdi or globe kamipanga atlas irukku. This is the capital, this is the country, this is the weather changes. Anna, like you know, sir, no one knows better than you. Traveling is such an educative experience. Tell me about the places, the culture, and few things in life lessons vandu enna kathirkinga. Whether it's people's cultures, a country's dynamics. When you start traveling, see, when you are a very restrictive place, இப்போ ஒரு சின்ன குறுகிய வட்டத்தில் இருந்தீங்கன்னாக்க your ego is very big, you think you are very important. Correct. So small things you make you feel big. But when you travel around the world and you meet all these kinds of people, you feel like a spark of dust. Yeah. And in God's creation, you are just a mere speck. Absolutely. So that amount of experience and that in itself is a life lesson. Absolutely. ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது, ஒரு situation இருந்தது, as you already mentioned, you reached a point of bankruptcy. Now, would you say that this was a bad business judgment, or would you honestly be able to admit that people in the industry have let you down? Though, like, you stand up for righteousness, you say you live up to your words, adu vandu neenga prove pannirkinga in several scenarios. Do you see politics, backbiting, issues, and this film industry from the outside vandu avlo happy ah glamour ah irukku, ulle vandu it's hardcore politics and you know cutthroat. Yeah, so adu pathi see vandu ipo film industry la vandu normally நீங்க any other business பாத்தீங்கன்னாக்க there will be a gradual rise or a gradual fall. Cinema industry அப்படி இல்ல, ஒரு வருஷம் நீங்க இருப்பீங்க, அடுத்த வருஷம் காணாம போயிடுவீங்க. பட் இதுல வந்து 1980 ல இருந்து 2020 வரைக்கும் நான் இன்னும் இருக்கேன்னா அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம். கரெக்ட். இப்போ 2020க்கு அப்புறம் நீங்க பாருங்களேன், 2021ல நான் புதுசா ஒன்னு பண்ண போறேன். எல்லாரும் புதுசா பண்ணணும். This is going to be a game changer. So we'll find out, because film industry liye nariya maatangal aaga podu, right from the budgets to technology to shooting, adu vandu or pakka irukku. That's the professional side of things. I still want to understand on the personal side of things. Bankruptcy vandu is a very serious thing. It can break you, it can break your family. And the time lerinde to make a bounce back as a businessman, as someone who wants to run and commit to his family, adu vandu enna soonal indhu that you got into bankruptcy and how you got out of it. Ipo vandu even doing business in India is a challenge. Adhu na 54 vayasula na vandu because one bad decision na 27 vayasula irundhu pannadella vai potachu. So at that point of time enna பண்ணுவாங்க, எங்க அப்பாக்கு இந்த மாதிரி ஆச்சு ஒரு டைத்துல. அப்போ வந்து he froze. Are you in a position to reflect onto your bad decision? Because people watching you, avanga yosikranga, wow, what a life, man, I want this life. Nariya people theriyadhu இந்த life பின்னாடி வந்து என்ன ஒரு struggle இருக்கு, day to day tension இருக்கு, hour to hour வந்து commitments இருக்கு. People don't understand that. People don't want to see that. They see the photos that you're in Iceland, you're with this actor, you're with this director. Wow, life வந்து superb-ஆ இருக்கு. They feel very envious. We want the same life. But adukku pinnadi vande you've been through pain. If I can say you've been through hell, can you take me into that hell part? Because you brought people into the heaven part of it. Show me a part of the hell that you have, which was the difficult time. All my life, at each and every corner, I have faced failure until I hit upon something and I succeeded on it. Even that, I failed when I was 54. So between 54 and 60. Again, I reinvented myself and came up with a new kind of a concept. I would say to everybody, try to do something unique. Try to do something creative. Sir, ipo unga kangala travel panla sir. Through your vision, through your mindset, let's travel, sir. Tell me 3 places that maybe people have not even heard of, sir. அந்த ஒரு பிளேஸோட என்னதான் ஒரு கல்ச்சர் இருந்தது, என்னதான் ஒரு யூஎஸ்பி யூனிக்கான விஷயம் இருந்தது that you loved personally and நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு, உங்க ஃபேமிலிக்கு, ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கு அங்கே போயிட்டு இந்த பிளேஸ் நீங்க பாருங்க. ஒரு இடத்துலயும் ஒரு யூனிக் பியூட்டி இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதுதான் 3ன்னு சொல்லல, இது எனக்கு என்னோட ஒப்பீனியன்ல வந்து 7 wonders பார்க்க பாருங்க. இட் இஸ் யூனிக், ஃபண்டாஸ்டிக். அதை தவிர வந்து நேச்சுரல் வண்டர்ஸ்னு இருக்கு. Iceland, amazing place. அங்க மொத்த பாப்புலேஷன் 350,000 தான். லைக் நுங்கம்பாக்கம் ஏரியா. பட்
the ஒரு இடத்துலயும் அந்த tone and the vista and the grandeur you get is something amazing. அதே வந்து உங்களுக்கு natural beauties வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து, southern hemisphere, Switzerland, compact, different kind of New Zealand. Switzerland is very unique. Then you have places in South America like Bolivia, which I was. When I went there, I felt that I was in Mars and Moon and. Again, போயிருக்கீங்களா சார் நீங்க Mars Moon போல? இப்போ வரைக்கும் 2021 plan இருக்கு. Traveling வந்து as I understand it வந்து you don't go to the places of commercial interest, you go to the places of cultural interest. Yes. So normally tourist பண்ணா ஒரு fixed ஒரு clichéடா பாப்பாங்க. இது Eiffel Tower in Paris, இல்ல இது in Westminster in London or something like that. நான் அப்படி இல்ல. அந்த இதுல போய் அங்க ஏதாவது யூனிக்கா ஒரு லொகேஷன் பார்த்து அந்த லொகேஷனை வந்து யார்கிட்ட நம்ம வந்து பிளேஸ் பண்ணலாம், அங்க கூட்டிட்டு போய் ஷூட் பண்ணலாம். சோ அது பத்தி நிறைய இருக்கு. The way you have pitched some glorious locations. சில வாட்டி வந்து ஒரு படம் வந்து this spoken only because of that location. அத பத்தி நம்ம பேசலாம். But also you have a huge impact on the business of a country. தானே tourism வந்து அவ்ளோ பூஸ்ட் இருக்கு, கவர்மெண்ட் வந்து பெனிஃபிட் பண்றாங்க. Can you give me an example like Iceland or something? முதல்ல வந்து நான் film tourism நான் பேச ஆரம்பிச்ச போது 1993-94 இத பேச ஆரம்பிச்ச உடனே people just scoffed me off. What can films do to us? But நாலா வட்டத்துல வந்து time and again I proved that film is the best media to promote your country, your location, your tourism, your culture. I agree with you. So because of this, today many countries are offering us rebates to come and film. Correct. Okay, அவங்க வந்து நீங்க வாங்க, நீங்க செலவு பண்ணுங்க, நான் அதுல ஒரு % திருப்பி கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு. You know, one thing, sir, I mean, I'm completely in awe of your travel, your experience, your journey. Completely a fan of what you've done and going to do as well. And the part 2 pati nama pesalam. But what I personally would like to ask you, as someone who loves movies in the industry, great, you are showing the world to the people. Ana ஒரு cinema வந்து is all about bringing the real side of things also. நீங்க ஃபீல் பண்ணுங்க, நம்ம சென்னையே வந்து நம்ம சென்னை பீப்புளுக்கு காமிக்கல. I have not shown India to Indians. Why am I showing Iceland to India? Well, I have started now we have a couple of shoots we are planning in the Northeast. Fantastic. And superb. They are coming forward, and some of the locations I see are mind-blowing in yes. India. India itself is so diverse. See, it's work in progress for me. At the age 60, I'm learning every day. So you believe that it is time for us, especially taking COVID as an example or as an excuse or as a reason, explore India itself. Don't you think it's a great time that cinema, directors solvanga, I know directors would have told you, show me a place in the world that we have not shown before. I think cinema has a responsibility. Show me Chennai that nobody has seen before. That would have been a much nicer approach for Chennai. In fact, because it's becoming a challenge to film in cities. So in fact I was even asked, எனக்கு சென்னை ஸ்லம்ஸ் வேற ஏதாவது ஃபாரின்ல கிடைக்குமான்னு கூட கேட்டாங்க. உண்மையிலேயே எங்க சார் நான் வந்து இப்போ வந்து நார்த் மெட்ராஸ் எப்படி சார் காமிக்க முடியும் அப்படின்னு. So அந்த மாதிரி கூட ரிக்வெஸ்ட் எனக்கு வருது. ஏன்னாக்க because of the population and the size, it's a big challenge to film. So, you speak about your connect with the film industry and people. Talk to me about your personal connect with, your family as well. Your wife must be really cooperative and understanding. Absolutely. It's very difficult to get such an understanding wife as well. Because she hardly sees me when the last... Is that the reason of happy marriages? Or probably. And in fact, in this, most of the time now people say in pandemic, the marriage is at stress because you're seeing so much of each other. There's only fights happening. So now let's talk about the film industry, sir. We'll talk about the people, the actors, your interaction. You met some real heroes in this real world as well. So tell me, when you go back, some directors, some memories, some shoots. You're known for these standout locations. Dilwale, you spoke about that. Mersal, Indiran, Rajni, all these movies you've actually been a very integral part of. So tell me about the working experiences. If I would tell me the star experiences, the working experiences, what would that be, sir? Well, I mean, I've been with 3 generations of film stars. So it started as an actor with Sivaji Ganesan and N.T. Ramarao and name it. But then when I migrated into film tourism and doing film logistics, and
some of the top Rajamouli, for example, Bahubali, which again turned me around, and with Director Shankar, innumerable experiences, filming of I in China, where we shot for 60 days in 10 different locations, and not the regular Beijing or Shanghai. Correct, yeah. Normal China pona Beijing, Shanghai da povanga. Ada vutittu ella urukum ponom. Correct. Adu inni kuda in China to film, even if you have to cross a road, you need a person to accompany you, because nobody speaks a word of English. Correct. So அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 பேரை வச்சுக்கிட்டு ஒரு 60 நாள் இந்த மூலைக்கு அந்த மூலை எடுத்து, that was for the film I. அப்புறம் வந்து with director Rohit Shetty, we filmed for Dilwale in Bulgaria. Bulgariaல வந்து he never expected, யாருக்குமே தெரியாது அப்போ பல்கேரியா. அப்போதான் நாங்கள் பாகுபலி பண்ணி முடிச்சுட்டு வந்த உடனே இந்த படம் எடுத்தோம். எடுத்துட்டு இது சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணதுனால they gave me the opportunity to do the song in Iceland for Gerwa. That's all. So Ajay Devgan had planned the movie Shivai. Correct. In Canada. Canada போயிட்டு ஒரு மாசம் he did prep. He spent 12 crores above and came back without carrying a single shot, saying that it's not workable at this budget for what his vision is. அப்போ வந்து நான் வந்து, see, these are big Bollywood stars. You can't meet them easily. அப்போ வந்து somebody connected me to his team. I said, they said come over to our office. Office lo போயிட்டு, I was thinking that I'm going to meet Ajay Devgan. Okay, I was very excited. அவன் போனோடனே, சார் அஜய் தேவ்கன் ஒருவரா அப்படின்னு. No. You first tell us, you know. He's very busy. Then they started narrating. We are planning this location which we wanted. He's a mountain climber. Correct, in the movie, yeah. Okay, and this was we are planning in Himalayas, but we are wanting to do it in Canada because of the Hollywood team and the location and this and all. Okay. And other portion is we needed a very dark and somewhere in Eastern Europe, somewhere in Russia. I said, I think you handled it very wrong, the whole approach. When I was saying that, the door was open, and from there Ajay Devgan walked inside. He was all the while hearing what I was talking, but I didn't know that. And he said, "Can I also join the meeting?" I said, I stood up, and then. On the spot, hero sir, on the spot. அப்போ வந்து என்ன சொன்னாரு, என்ன நீங்க வந்து ஏதோ you told that we have done things wrong and we are very stupid. Can you tell me? Then I told, இல்ல சார், இது வந்து நீங்க வந்து இப்படி அப்ரோச் பண்ணாம இந்த ரெண்டுமே ஒரு இடத்துல கம்பேர் பண்ண, உங்களுக்கு என்ன வேணும்? உங்களுக்கு ஹிமாலயஸ் வேணும். அது கனடால எடுத்தாருன்னா பல்கேரியால எடுத்தாருன்னா ரெண்டு ஒன்று தான். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டார்க் அண்ட் டல் அண்ட் கிரே ஒரு அந்த கைண்ட் ஆஃப் ஒரு சிட்டி வேணும். அது வந்து ஏன் நீங்க போலண்ட் போனோம், நீங்க பல்கேரியாலே பண்ணலாமே, சோஃபியாலே எடுக்கணும். அப்போ வந்து சொன்னாரு, சார் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து எங்கள்கிட்ட வந்து நல்ல பொங்கல் கொடுத்துட்டு போவாங்க எங்களுக்கு, அப்புறம் எங்களை மாட்டி விட்டு போயிடுவாங்க. சரி, சரி, ஓகே, யூ டேக் அ சான்ஸ். ஐ ஜஸ்ட் டிட் பாகுபலி, யூ கேன் செக் மை credentials. You just send along your team, main team, 2 people with me. Let them come with me. You just stay ready. They say if it's okay, then you travel. These guys came with me, his core team, and when they saw the location, again the first time they put it, bahut acha hai, super yaar. Very next day, Ajay Devgan flew. So tell me, is a location guru in the pair on the correct suit target, sir? Locations guru but okay, location guru is the name. What you look after actually? Some people believe this man just gives us a spot and takes us there. You're not a tour guide. You are a lot more than that, correct? You set a location, you execute it, paperwork irukku, money matters nariya irukku. What is your scope of work actually? For someone who thinks, okay, in the Mali or career, I want to travel the world like this and earn money out of this. What is actually the work that you do from start to finish, and the risk that you bear with you on every trade, every transaction? All in all, where my job begins is to create that location and give that concept to the director.
excite him and the hero and the producer. See, director excite ana poradhu. Producer excite ana romba jaasti vela selavu achina producer excitement will come down. Correct. So on the balance, you have to find the span for the director, the economics for the producer, and the satisfaction for the hero. What's the risk you carry with you, sir? Every time you book a place, is the risk passed on to people, or are you carrying that on your shoulders till it's executed? Till it's executed, the risk is on me. Absolutely. So, no pain, no gain. When have you seen the harsh side of this or the dark side of this? Oh, You must so have many learned times. one lesson, and அது வந்து உங்க மைண்ட் செட்டே மாற போயிருக்கும். இந்த மாதிரி நான் ஒரு விஷயம் பண்ணேன், அதுக்கப்புறம் வந்து நான் எப்பவுமே இது பண்ணவே மாட்டேன். It's too risky for me. அது மாதிரி என்ன ஒரு இந்த met a wrong person, took a wrong decision. Many, not one. It happened to me in Uzbekistan, it happened to me in Serbia, it happened to me in Kazakhstan. So, wrong people, wrong decisions, you pay the price. So who are the few people you can blindly trust, or can you tell me that in the film industry business you can trust nobody? That's a bad world. You have to trust yourself and God in film industry. That's a diplomatic way of saying don't trust anybody. It is. Come on. Yeah, it is a dog-eat-dog world. I truly pray, hope with such positivity that you have, with such enthusiasm that you have. I want you to go not around the world. You've been there, but go beyond the world. That's where you are heading. Thank you very much. Thank you. நிறைய people வந்து 2020 travel பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது. ஆனா இந்த வாட்டி through your eyes, through your words, we traveled your life, we traveled the world, and we look to travel with you again. Thank you very much, sir. And in the true COVID spirit, thank you very much. We stay connected. Thank you. Thank you. Thank you, Ajay.